كل حمام كارثة يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويجعله جافا وتالفا. احميه مع كريم الشعر من فاتيكا بعد كل غسلة. هو الحل الطبيعي المفعم بزيوت التغذية من فاتيكا. أوقفي الكارثة واعطي شعرك ما يستحقه مع كريم الشعر من فاتيكا. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. تعرفي إن عند إزالة الشعر بتفقدي ثلث من جلدك؟ مزيل العرق من دوف جاهز لإصلاح بشرتك، ما تفسده إزالة الشعر. يصلح دوف. تمتعي بحماية فعالة طوال اليوم. دوف، جددي بشرتك بعد كل إزالة شعر. كطبيبة وكأم أعرف أهمية بيت نظيف ومطهر. داك جولد الجديد مع تقنية إزالة البقع بتركيبة أكثر سمكاً ب3 مرات، اللي تقضي على أصعب البقع بأقل جهد. يطهر وله رائحة منعشة تدوم أطول. مع داك أثق أني أقدم الأفضل لعائلتي. الآن أخبار 9 من MBC 1. STC finally has now access to the country of Omar, which has been published recently and in beta version, which means people can now work in STC, especially they can be STC employees. And also, employees of STC can also control the servers for 4G, 5G, Internet or Wi-Fi. Offices are for rent as well. Rajhi Bank also now has access to the country of Omar in Rec Room. Now all ATMs, banks and so much more are now open and now have all access to this country. And ATMs are now working properly right now. SNB also has access to it as well. Now all ATMs and banks are now open and they're all working properly just like the other banks do. A new bank has been created and established and it's called Omar Bank. And now Omar Bank also has access, but there is no logo, no ATM. Coming soon. SNB Tower has also opened, now has access. A new stadium has opened and it will be called the Red Stadium because everywhere is red. The goal, the pitch, the VIP, the scoreboard is so glorious. So is the substitution seats, fan seats and so much more. Opening ceremony coming soon. Oh, and welcome back, my viewers, and my new viewers, and my newer viewers, and my newest new viewers to MBC One News. My little viewers from MBC One and Shahad and Omar El Labibidi's official YouTube channel. And today is a good news, and it's a good day that today is Thursday, which is Yom Al Khamis, and we have our first biggest upgrade news, which is totally unbelievable. So firstly, we can show you the tour of our company. So let's all get started with this news. So firstly, this news is set in the location of country of Omar, which is today is actually the realization of country of Omar, which means Omar is now declaring independence, but not war independence in Rec Room, which means our country is now published and MBC One has its own channel here in this country of Omar. So
we would like to tell information with Omar about the country which is actually published. MBC1 News. And now it is time to interview with many people here exploring the country since it's the first public beta opening here in Rec Room. And now Blue, can you please come over to me so we can have a little interview with my MBC1 mic? Please come over. That blue guy with the birthday hat. Hi Blue, how are you doing? I'm good. Okay, what do you think of the new country that I made? That's good. Okay, thank you so much. What is your favorite things out there? The restaurant, because I love food, and the banks. Nice. What will you do and where would you live at what house in this city? Like, I'm in a hotel. Okay, thank you so much for the interview. And now, we are back to the news with Omar. Thank you so much, Omar, for telling me more about it. And I like how that blue guy is actually saying that that city is totally the best. And you know his favorite thing is restaurant because he likes food. Because he's gonna be like Nicocado, avocado, or queso. And I was just kidding. Yeah, I like how he likes restaurants. By the way, we have nearest restaurants here in this country, which is El Bic, McDonald's, and Burger King, KFC, and last but not least, Kudo. So, you know, what do we have here is an actual interviewer with the lawyer of SAB Bank. Is gonna be in SAB Bank, which is his first branch. So, you know, the SAB Bank lawyer will tell you more about it, about the bank, which is the first branch here in Omar City. Thank you so much, عمر لبابيدي. والآن حنحكي عن الفرع الأولى في البنك الأول عند هذه البلد عمر لبابيدي في مدينة عمر. فهذه البنك اللي وراي هو يعني عملوها كتير ممتاز، بس المشكلة هو ما في ATMات، بس في اللي تحط فيه فلوس. ما في ATM بس عادي في ATM بالبرة، يعني في هيكون في محطتين مترو من الطيران إلى من هذاك الشارع اللي فيهم الإشارات. فيعني أن هذا الفرع البنك الأولى هذه يعني والله كتير ممتاز، بس المشكلة هو ما في ATM اللي هو الإسراف، فيمكن هيحطوها في التحديث الجديد. الآن أرجع لك على أخبار MBC اللي هو عمر لبابيدي. شكرا لك يا مدير البنك الأولى. والآن we're back to English mood. This guy, he understands Arabic very well. I like that. And I know there's no ATMs in there, but it will be coming soon on the next update, inshallah. So for now, we will be talking about some crazy things that is going to happen inside a construction of something that you've been waiting for. A surprise you've been waiting for. Here's one guy to tell you more about it, which is he is actually kind of a builder. MBC1 News for making me interview with this beautiful metro project, Omar Metro Project. Now I don't have my helmet on because they're expensive as hell. So as you can see, here we have the decorations of Omar Metro, which is behind me. We have some posters, advertisements, benches, elevators, and last but not least, the banks. We have SNB Bank behind me, and over here we have Rajhi Bank, as you can see. So now, that's the end of the interview. Just kidding. We're gonna talk about the construction of Omar Metro. So basically, here we have 2 new metro stations that are actually under construction, and here we have
the metro station that I'm currently working on, which is the Omar Bank metro station or something, whatever you call it, and the airport station, which is Omar Airport. It's a bit too small, but new airport's coming soon, so guys, you know that. Alright, and now it is time to get back to MBC One News as we speak. Oh, and don't forget, a quick advertisement. Better call Sal Godman, 505-503-4455, which is autoplay, Yeah, see that. Anyways, we are going back to MBC One News with Omar Labibidi. For the weird interview, my builder with no helmet on because they're expensive as hell, that's a weird thing to say, but the good thing is that they have banks so people can take their money. And the best, of course, is 2 new stations that are currently under construction. People are working on it, but I think it's going to take longer and longer to, yeah. And anyways, we are actually going on over here is that we will be right back on MBC One News. ألف أضرب باء باب الحارة أبي ولد بعد شو أسوي؟ بعد تبيني أوديها لك تايلاند أوديها تايلاند بتخونني يا سعيد مع الحرمة حق التوم وجيري اللي عمري ما شفت وجهها. مسرح السعودية غداً 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. شعور كده ما يتوصفش، حب وحنان ما يتقدرش، وكل ما أكبر سنة بيكبر سنة. فاكرة أول ضفيرة قوية تقيلة طويلة، حاسة لمسة إيديكي ناعمة وحلوة وجميلة، بقيت أنا من ساعتها واثقة في نفسي وجريئة، ودايما بيقولولك أجمل بنات العيلة. جربي زيت الشعر ده برقمل وغذي شعورك. البعض يعتقدون أننا لا نقدر، نظرة الغير لنا لا تؤثر علينا. لوكس مع عطر زهور الأوركيد السوداء أو أفرسنت إسنشال أويل لعطر آسر يدوم لمدة 24 ساعة. نحن لسنا فقط قادرات، نحن لا يمكن إيقافنا. أنتي مالك منهم، ما عاد حدا يزلك، ما حدا بيطلع له معي. طالع لأبوك، هو كمان ما حيكفيها البيت ولا هالحارة وما حتقدري توقفيه. ديبرا عنا شيطان بالبيت، دير بالك. العبقري من الأحد إلى الخميس 7:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. بحب اهتم بشرتي وأقدم لها العناية اللي بتستحقها. لوشن فازلين الجديد معزز بلبيدات فائقة الترطيب، بيغذي بشرتي وبيمنحها 90% ترطيب أكثر. هيدي هي البشرة اللي بدي إياها. جاهزة تتألقي ببشرة مشرقة حتى من دون مكياج؟ جديد ماء مسلار برايتنينج من نيفيا بتركيبة مائية بتنظف من العمق مع 5% سيروم معزز بالفيتامين سي وإي لإشراقة طبيعية. جديد ماء مسلار برايتنينج من نيفيا لبشرة بتتألق بإشراقتها. نيفيا لبشرتي. غسول جسم عميق التغذية من دوف بتركيبة مضاعفة من السيرم المرطب يحول البشرة الجافة إلى رطبة من أول استحمام. اشعري بالفرق في بشرتك. اختاري التميز، اختاري دوف. فرص أكثر 100%، مسؤوليات أكثر 100%، جلوة العناية أكثر بالبشرة، إشراقة أكثر مع جلو اند لافلي. 100% تركيبة النايسينمايد الفعالة، يتغلغل عميقاً بالبشرة ليقلل البقع الداكنة، يعطي البشرة مظهر صحي. أنا مستعدة 100%.
سيجنال الجديد بالفحم. أحتاج أشرب قهوة باستمرار عشان أقدر أكمل يومي، بس قهوة بزيادة يعني بقع في الأسنان أكثر. عشان كده تحتاجي سيجنال بالفحم يحتوي على الفحم النشط اللي يزيل البقع لأسنان أكثر بياضا في 7 أيام فقط. Welcome back to the second half of MBC One News, where we all have your dreams come true. And now we have the interview at One House, which is actually for rent. Now here's Omar to tell you more about it. Hello! Thank you so much, Omar, for this information. And now we're gonna have interview with a lot of people. But first, here we have STC Tower, which is actually behind me. And if you want to work there, all offices are for rent. So you can do that if you want. Anyways, here we have Blue, which is going to interview with me at the house, which is actually right in front of me and behind the camera. I think he's gonna rent it. I'm not sure, but we'll have to find out. So Blue, come on, do an interview with me. What are you waiting for? All right, Blue. Hello, guys. Oh, what? Okay, so you know which place you want to work in. I want to work in KFC. KFC? That sounds interesting. Okay, and Kidding. I want to. Actually, no, just kidding. I want to work at STC. okay, nice. Are you gonna become an employee of FCC, or are you gonna rent an office over there? I'm gonna rent. You're gonna rent an office. So you're gonna work in an actual STC company or in another company? STC company. Okay, so you're gonna work at the official STC company. Yes. Okay. Yes. That means you're gonna work as an employee office in STC. But firstly, I'm the owner of STC as well. You are the first one to work as STC. And since you're the first one, you will become the official manager of STC. Oh. Okay. We're gonna talk it next. So. Okay, thanks for interviewing. Can I go to the top floor? You can if you like. Anyways, okay, nice. No, yeah, you can. Anyways, thank you for interviewing. But one question: which restaurant is your favorite over here? Since the restaurants are your favorite thing, what restaurants do you love? What is your favorite? We have here McDonald's, Mama Noura, KFC, Hardee's. No, not Hardee's. Burger King, and everything in here. What is your favorite restaurant? KFC chicken. Yo, do you think KFC will have chicken stars? Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you so much for interviewing. If you need any interviews, please come to me right away when I do any newses in here. Anyways, we will be going back to the official studio of MBC One News, brought to you by Omar El-Lababiri. So much, Blue, for interviewing with me, my best friend. And now we have this delightful interview with the lawyer of SNB Bank, which is Bank Al Ahli, at the first branch of SNB, or let's not say the first branch. Let's say, oh yeah, alright, it is the first branch of SNB. Anyways, here's him to tell you more about the information of this bank. يا أستاذ شيخ عمر لبابيدي في إخبار MBC. والآن هذه وراي بنك الأحلي اللي هو بنك SNB الآن فتح للبزنس. يعني تقدر تشتغل هناك، بس انت لازم يعني تروح على هذا البلد عشان تقدر تشتغل هناك عند هذه البنك الأهلي. فهذه تقدر تشتغل. فإذا بدك تشتغل الآن هنسوي الكلب هاوس البنك الأهلي، شركة بنك الأهلي. فاسمعوا، تروح على الساعة وتروح على كلوبز، بعدين تعملوا سيرش على SNB بنك كلوب
وتلاقيها، بس لازم تعمل ريكوست عشان تتنظبوا على هذه شركة بنك الأهلي إذا بدكم تشتغل هناك. بس مرة كتير حلو إنه هيكون في ATM أكتر، يعني كل أماكن حتى المول. والآن كمان تقدر تحط فلوسك جوا على أكاونتك الأكاونتك في البنك الأهلي. فعلى أخبار يا شيخ عمر العبيدي استمر. شيخ مدير بنك SNB اللي هو البنك الأهلي. الآن we have now an interview with the amazing star Omar Al-Labibidi in Omar's Stadium, which is the first stadium. Well, it's not that cold. It's the red stadium, which has red seats. And it hasn't given a name yet because this is beta version, so don't forget about that. Well, here we have a delightful interview with Omar Al-Labibidi, and many people are about to come across, so please, whatever you do, here's Omar Al-Labibidi to tell you more about the first stadium ever opened. Thank you so much, my newsman Omar Al-Labibidi from MBC One News Studio. And now here we have the beautiful stadium, which is in red color. Here we're gonna do the interview with that blue guy, which is actually over there. So let's do the interview. Let's proceed with it. Now, Blue, what do you think of the stadium? Red. I hate red. I'm telling you, what do you think of the stadium? Even though it's red, we can change the colors for any matches. Can you change it to vote? Actually, man, we can change it. We can change it in matches. For example, when Al Hilal comes here to play, then we can change the seats to blue if you want. Anyways, what do you think of the stadium? Good. Okay. I'm gonna ask you a few questions about all the clubs, matches, and the whole stadium, and even more. Okay? Okay. Okay, so as you can tell, which seat do you think you will sit in? By the way, there's VIP. I can give you VIP for free since you became the first person to enter this country. Yep. Alright, so you're gonna sit in VIP. Okay, which clubs are you a big fan of? Which clubs do you... Okay, what else? Al Nasser. Al Nasser? Okay. Yep. What else? Inter Miami. Do you celebrate any teams in La Liga, which is like Real Madrid or Barcelona or something? Do you? And what are you a big fan of? Al Hilal. No, I'm not talking about the Saudi league. I'm talking about La Liga, the Spanish league. Real Madrid or Barcelona or who? What fan are you of? Real Madrid. Real Madrid. Okay, nice. What matches do you think they'll play here? Like you can Real make it all versus Al Nasser. Real Madrid versus Al Nasser. Ronaldo's old club versus Ronaldo's current club. Okay. Okay. If any matches will play in here, do you want to get tickets for it? Yep. Okay, thank you so much for the interview, but one more question. There will be an opening ceremony in this stadium. Will you attend to it? Which means there will be light shows and some shows and, you know, éclair. Okay. More. Will you attend to it? Will you go into it and watch the ceremony? Yeah. Okay, thank you. Oh, it's called football, not soccer. Yeah, just kidding. You can call it whatever you want. Alright, thank you so much for the interview. I really appreciate it. And now, we are back to the MBC One News Studio, which is Omar Al-Labibidi.
lovely star Omar El-Labibidi from scoring sometimes goals with Cristiano Ronaldo's team. And now, as we speak, we will have, let's see, what do we have here? We'll talk about 2 more newses for today as we speak. 2 more newses, and then that's the end of this MBC One News episode. But firstly, we'll be right back to the commercial break. اكتشفتن زعفران، خشب الصندل، زهرة اللوتس و16 خبير نضارة متخصص بالتوازن العشبي، واللي اليوم رح يكونوا إليك. تعرفي كيف؟ رعاية فير اند لافلي التوازن العشبي. احصلي على نضارة مشرقة من 16 خبيرا بنضارة البشرة. رعاية فير اند لافلي التوازن العشبي. ألف أضرب باب الحارة أبي ولد بعد شو أسوي؟ بعد تبيني أوديها لك تايلاند أوديها تايلاند بتخونني يا سعيد مع الحرمة حق التوم وجيري اللي عمري ما شفت وجهها. مسرح السعودية غدا 9:30 بتوقيت السعودية على MBC One. شعور كده ما يتوصفش، حب وحنان ما يتقدرش. وكل ما أكبر سنة بيكبر سنة. فاكرة أول ضفيرة قوية تقيلة طويلة، حاسة لمسة إيديكي ناعمة وحلوة وجميلة. بقيت أنا من ساعتها واثقة في نفسي وجريئة، ودايما بيقولولك أجمل بنات العيلة. جربي زيت الشعر ده برقمش وغذي شعورك. البعض يعتقدون أننا لا نقدر. نظرة الغير لنا لا تؤثر علينا. لوكس مع عطر زهور الأوركيد السوداء أو أفرسنت إسنشال أويل لعطر آسر يدوم لمدة 24 ساعة. نحن لسنا فقط قادرات، نحن لا يمكن إيقافنا. أنت مالك منه، ما عاد حدا يزلك، ما حدا بيطلع له معي. طالع لأبوك، هو كمان ما حيكفيها البيت ولا هالحارة وما حتقدري توقفيه. ديبرا، عنا شيطان بالبيت، دير بالك. العبقري من الأحد إلى الخميس 7:30 بتوقيت السعودية على MBC One. بحب اهتم بشرتي وأقدم لها العناية اللي بتستحقها. لوشن فازلين الجديد معزز بلويدات فائقة الترطيب، بيغذي بشرتي وبيمنحها 90% ترطيب أكثر. هيدي هي البشرة اللي بدي إياها. جاهزة تتألقي ببشرة مشرقة حتى من دون مكياج؟ جديد ماء مسلير برايتنينج من نيفيا بتركيبة نائية بتنظف من العمق مع 5% سيروم معزز بالفيتامين سي وإي لإشراقة طبيعية. جديد ماء مسلير برايتنينج من نيفيا لبشرة بتتألق بإشراقتها. نيفيا لبشرتي. غسول جسم عميق التغذية من دوف بتركيبة مضاعفة من السيرم المرطب يحول البشرة الجافة إلى رطبة من أول استحمام. اشعري بالفرق في بشرتك. اختاري التميز، اختاري دوف. فرص أكثر 100%، مسؤوليات أكثر 100%، جلوة العناية أكثر بالبشرة، إشراقة أكثر مع Glow and Lovely. 100% تركيبة النايسينمايد الفعالة، يتغلغل عميقاً بالبشرة ليقلل البقع الداكنة، يعطي البشرة مظهر صحي. أنا مستعدة 100%. سيجنال الجديد بالفحم. أحتاج أشرب قهوة باستمرار عشان أقدر أكمل يومي، بس قهوة بزيادة يعني بقع في الأسنان أكثر. عشان كده تحتاجي سيجنال بالفحم يحتوي على الفحم النشط اللي يزيل البقع لأسنان أكثر بياضاً في 7 أيام فقط. MBC One News for the last and final half. My little viewers from MBC One
and Shahad VIP and Shahad Normal and my official YouTube channel, which is Omar El Lababiri. And now we're gonna talk about 2 more newses, and then we're up now to sports news. And last but not least, we're gonna be giving you a tour of our new and improved MBC One and MBC Group studio here in Rec Room and in my country. So for now, we will be deciding that we'll speak on 2 more newses. First, we're gonna speak with the lawyer of Rajhi Bank, which means Rajhi Bank is officially open, and they open now our first branch of Rajhi Bank here in Omar City. So here's the lawyer of Rajhi Bank to tell you more about it. شكرا يا أستاذ عمر لبابيدي في شركة استوديو MBC 1. فالآن راح أجيبكم على بنك الراجحي، يعني تقدر تاخذوا فلوس، وإذا بدكم تشتغلوا هناك اعمل زي المدير بنك الأهلي. والآن الآن صار public، والآن الناس كتير ناس هلا بيقدروا بيلعبوا بهذه المدينة عمر وبلدة عمر. كل مناطق هيكونوا coming soon، يعني هيكون قريبا هيكون في تحديث جديد بيستنوك في يمكن نتوقع شهر 1 أو أسبوعين. فالآن نحكي عن بنك الراجحي. برج البنك الراجحي فتحوا هناك عند هنا وراي، هي برج بنك الراجحي. الكاميرا الآن بالفرجيك، هيو بنك الراجحي. والآن مع ATM بنك الراجحي الآن من وراي هنا صار فتحوا الآن، وكتير ATMات هيكون في كل أماكن حتى في المول. فالآن نرجع على استوديو MBC، اخبار MBC مع عمر لبابيدي. شكرا يا عمر لبابيدي. بنك الراجحي. والآن now we have one more news, which is Bank of Omar, which is the official bank of Omar. And the Bank of China and the Bank of the US have now access. But we're now talking about the official Bank of Omar here in Omar City and the country of Omar. Here's Omar to tell you more about it. So much, Omar from MBC One News Studio, for telling me more about my bank. So now, as you can see, we got the tower behind with the flag behind me. As you can see, this is actually my bank. Yeah, see that? This is my bank. So for now, let's talk about it. So as you can see, you can get here more money. Yes. And if you want to work here, then you can. Just like you did. Well, that was a short interview, but couldn't notice that you can get more money. Congrats. But, you know, I like the flag. Man, I'm the mayor myself. I'm the owner of the bank, owner of everything. Proud of myself. Anyways, back to you, MBC One News Studio, brought to you by Omar Lababidi. So much, lawyer Omar Lababidi, 2022 YT, for telling me more about your bank, which is the bank. So now, as you can see, we'll proceed to sports news. So now, here we have the official news of Inter Miami, and they are now advertising that we have a new contract of Lionel Messi until 2028, which means Inter Miami has signed a new contract for Lionel Messi until 2028. But not just it. There is also سالم الدوسري، يعني موقف سالم الدوسري نهائي على كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد, which means I don't know about this news, but maybe Salim is gonna play at Al Hilal versus Ittihad, which is their classico for the Saudi league. But wait, not just it.
There's also Lamine Yamal, and they'll go against Kylian Mbappe for the Clasico match, which is Real Madrid and Barcelona. Al Hilal versus Ittihad plus Real Madrid versus Barcelona equals the Clasico week. But wait, not just this. Manchester United will now turn on the place of Lewandowski for free. I don't know what that means, but let's say in Arabic. Manchester United يشتغل موقف ليفاندوسكي الاقتناص مجانا. You guys know what that means? Comment down below. And also, here we have the Daily Mail news, which we have revealed of 77 million euros. Manchester City star was close to quitting football for basketball to feel happier, which means Manchester United will have 77 million euros to quit football and play basketball instead. But I don't think it's real. And also, here is Football Italia Conference League lineups for SK Rapid Vienna versus Fiorentina for today's match. And also, Europa League official lineups FCSB versus Bologna. And don't forget about before yesterday, where Al Hilal versus Assad has played absolutely kinda cool. This is Al Hilal up against Assad, the hardest match of all time of the AFC Champions League Elite. And also yesterday's match for the Champions League, Real Madrid got up against well, you know that team. It is I kinda don't know. Oh yeah! Now I know. Real Madrid versus Juventus. Real Madrid won 1-0, and it was actually Jude Bellingham, the one who scored the goal. At 365 scores, I predicted very cool. It is actually cool. I can make my next prediction if I want. Oh, and don't forget, how do I get those sports news? That's the end of sports news for now, but how do I get them? Well, it's 365 scores, and they get me all the news. But Google, maybe. And now, that's the end of MBC One News. But before we end it, we'll have to give you a tour of MBC One Group Studio. Brought to you by Omar Elababidi 2022 YT. So much Omar with the news of MBC One. And now, let's show you the tour of our company, MBC Group. Now let's proceed. Let's begin with our POV camera. Alright, let's go. So here we have the first room on the first floor, the MBC One News, which you guys are currently watching right now. Let's take a look at the inside, shall we? Let's give it all for a behind the scenes. So now, as you can see over here we have the interior and behind the scenes room of MBC One News. Right behind me is actually the news panel, a table and some stuff in the logo and the cameras. But wait, not just it. We also have the screen right over there. Right over there, as you can see. It will be coming soon for weathers, sports and activities, elections, and so much more. And now on to the second room. By the way, offices are coming soon. And now, here we have Top Chef. Here's Top Chef. And this is where you can cook. Yeah, this is where when people get to attend on who has their best cooking. Over there, as you can see, over there is the supermarket, the mini market,
where you can, but it doesn't cost money, it costs free, so you can get all the ingredients on you make any food. And over there, here we have the, the bakery stuff for all the contestants who cooks. We have 6 capacity, and here, over there are the judges table. And this is where like 4 people get to try the food that the chefs made and see if they like it or not, and then they decide the winner. And now on to the next one. At the 3rd floor, here we have MBC FM, which means this is our first radio station ever opened in Omar City and my country. So in MBC FM, here we have the DJs, audio mixers, and mic. And that's all. But wait, that's not it. We still have 2 more rooms to show you. And here it is. The new series of all time for sports. Action مع وليد. Here it is. Action مع وليد. Here it is. So this series will be coming soon for sports, Rec Room sports, and so much more. And now, on to the final and last room. Last but not least, let's give it all for the one, the only, the best series ever. You can win $1 million. MBC Dream. Here it is. You know why we created this? So we can announce the winner by answering all the questions and some stuff. And yeah, so you can announce the winner on who gets $1 million and some other prizes. And now, that's the end of MBC One News. Now let's go down to the 1st floor so we can make our own outro. So, alright. And now that's the end of MBC One News. Thank you guys so much for watching this first upgrade news. And as we speak, more news is coming soon. And if you want to interview with me, then I'll be here. I'll be Alright, so anyways, if you guys want to actually be in the interview, here's what we're gonna do. We're gonna create a club for MBC One News, and people are gonna join in. Yeah, the MBC group, I meant. People who want to work here, and people who want to interview with me, and yeah, so much more. So, we're gonna make a huge announcement that will be coming soon, but it will not be on the news, but will be on YouTube, TikTok, and Instagram, and so much more. So now, thank you so much for watching MBC One News, and we'll see you next time! الليلة على MBC One. للمزيد زوروا mbc.net. كل حمام كارثة يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويجعله جافا وتالفا. احميه مع كريم الشعر من فاتيكا بعد كل غسلة. هو الحل الطبيعي المفعم بزيوت التغذية من فاتيكا. أوقفي الكارثة واعطي شعرك ما يستحقه مع كريم الشعر من فاتيكا. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علميا باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. تعرفي إن عند إزالة الشعر بتفقدي ثلث من جلدك؟ مزيل العرق من دوف جاهز لإصلاح بشرتك، ما تفسده إزالة الشعر.
يصلح دوف. تمتعي بحماية فعالة طوال اليوم. دوف، جددي بشرتك بعد كل إزالة شعر. كطبيبة وكأم أعرف أهمية بيت نظيف ومطهر. داك جولد الجديد مع تقنية إزالة البقع بتركيبة أكثر سمكاً ب3 مرات، اللي تقضي على أصعب البقع بأقل جهد، يطهر وله رائحة منعشة تدوم أطول. مع داك أثق أني أقدم الأفضل لعائلتي. اكتشفتن زعفران، خشب الصندل، زهرة اللوتس و16 خبير نضارة متخصص بالتوازن العشبي، واللي اليوم رح يكونوا إليك. تعرفي كيف؟ رعاية فيرن لوفلي التوازن العشبي. احصلي على نضارة مشرقة من 16 خبيرا بنضارة البشرة. رعاية فيرن لوفلي التوازن العشبي. ألف أضرب باء باب الحارة أبي ولد بعد شو أسوي؟ بعد تبيني أوديها لك تايلاند أوديها تايلاند. بتخونني يا سحي مع الحرمة حق التوم وجيري اللي عمري ما شفت وجهها. مسرح السعودية غداً 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. شعور كده ما يتوصفش، حب وحنان ما يتقدرش. وكل ما أكبر سنة بيكبر سنة. فاكرة أول ضفيرة قوية تقيلة طويلة، حاسة لمسة إيديكي ناعمة وحلوة وجميلة. بقيت أنا من ساعتها واثقة في نفسي وجريئة، ودايما بيقولولك أجمل بنات العيلة. جربي زيت الشعر ده برقمش وغذي شعورك. البعض يعتقدون أننا لا نقدر. نظرة الغير لنا لا تؤثر علينا. لوكس مع عطر زهور الأوركيد السوداء أو أفرسنت إسنشال أويل لعطر آسر يدوم لمدة 24 ساعة. نحن لسنا فقط قادرات، نحن لا يمكن إيقافنا. أنت مالك منه، ما عاد حدا يزلك، ما حدا بيطلع له معي. طالع لأبوك، هو كمان ما حيكفيها البيت ولا هالحارة وما حتقدري توقفيه. ديبرا، عنا شيطان بالبيت، دير بالك. العبقري من الأحد إلى الخميس 7:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. بحب اهتم ببشرتي وأقدم لها العناية اللي بتستحقها. لوشن فازلين الجديد معزز بلبيدات فائقة الترطيب، بيغذي بشرتي وبيمنحها 90% ترطيب أكثر. هيدي هي البشرة اللي بدي إياها. جاهزة تتألقي ببشرة مشرقة حتى من دون مكياج؟ جديد ماء مسيلير برايتنينج من نيفيا بتركيبة نائية بتنظف من العمق مع 5% سيروم معزز بالفيتامين سي وإي لإشراقة طبيعية. جديد ماء مسيلير برايتنينج من نيفيا لبشرة بتتألق بإشراقتها. نيفيا لبشرتي. غسول جسم عميق التغذية من دوف بتركيبة مضاعفة من السيرم المرطب يحول البشرة الجافة إلى رطبة من أول استحمام. وشعوري بالفرق في بشرتك. اختاري التميز، اختاري دوف. فرص أكثر 100%، مسؤوليات أكثر 100%، جلوة العناية أكثر بالبشرة، إشراقة أكثر مع جلو اند لافلي. 100% تركيبة النايسينمايد الفعالة، يتغلغل عميقا بالبشرة ليقلل البقع الداكنة، يعطي البشرة مظهر صحي. أنا مستعدة 100%. سيجنال الجديد بالفحم. أحتاج أشرب قهوة باستمرار عشان أقدر أكمل يومي، بس قهوة بزيادة يعني بقع في الأسنان أكثر. عشان كده تحتاجي سيجنال بالفحم يحتوي على الفحم النشط اللي يزيل البقع لأسنان أكثر بياضا في 7 أيام فقط. خلال المعركة الأخيرة الإمبراطور هنيدي قضى وقته مع الروبوت، أما الكوماندور فخسر كالعادة. فهل يتغير الحال؟ الحصن الآن. علكة تكتاك الجديدة تكتك انتعاشك